বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। আমি মোহাম্মদ আনোয়ার, আপনারা দেখছেন গার্মেন্টস পয়েন্ট ইউটিউব চ্যানেল। দর্শক, আজ আপনাদের জন্য আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম। আজকের ভিডিওটি বাংলাদেশের গ্রুপ অফ ফ্যাক্টরির নাম নিয়ে আপনাদের মাঝে আলোচনা করব। দেখব যে কোন কোন ফ্যাক্টরিগুলো গ্রুপ অফ ফ্যাক্টরি। চলুন জেনে নেই আজকের গ্রুপ অফ ফ্যাক্টরির নামগুলো কি কি। দর্শক, যারা গার্মেন্টস পয়েন্ট ইউটিউব চ্যানেলে নতুন এসেছেন তারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন। চলুন শুরু করা যাক। মাইক্রো ফেব্রিক গ্রুপ, HAMS গ্রুপ, হামিম গ্রুপ, AKH গ্রুপ, ইপিলিয়ন গ্রুপ, বেবিলিয়ন টেক্স গ্রুপ, থিম্যাক্স গ্রুপ, DBL গ্রুপ, সেপাল গ্রুপ, পালমাল গ্রুপ, নর্থেন ওসিফা গ্রুপ, সাউনোটেক্স গ্রুপ, ইকোটেক্স গ্রুপ, মন্ডল গ্রুপ, ডেনিম গ্রুপ, SQ গ্রুপ, ফ্যাশন পাওয়ার গ্রুপ, অফেক্স অ্যান্ড সিনহা গ্রুপ, মিথিলা গ্রুপ, আল মুসলিম গ্রুপ, অ্যাস্ট্রোটেক্স গ্রুপ, এশিয়ান অ্যাপারেলস লিমিটেড, আমান গ্রুপ, ইউনিফিল গ্রুপ, মেট্রো নিটিং অ্যান্ড ডাইং মিলস লিমিটেড, স্কোয়ার গ্রুপ, যমুনা গ্রুপ, ইন্টারসাফ গ্রুপ, পারবানি গ্রুপ, গেভনেস গ্রুপ, বেবিলিয়ন গ্রুপ, 4H গ্রুপ, KDS গ্রুপ, ইউনেস্কো গ্রুপ, করণী নিট কম্পোজিট লিমিটেড, অ্যাপটেস ডিজাইন লিমিটেড, উর্মি গ্রুপ, ডেনিম এক্সপার্ট লিমিটেড, বাচ্চা গ্রুপ, সাদ গ্রুপ, ইউথ গ্রুপ, কেয়া গ্রুপ, মেঘনা কম্পোজিট লিমিটেড, শাসা ডেনিম লিমিটেড, যমুনা গ্রুপ, স্পাহানি গ্রুপ, স্কোয়ার গ্রুপ, নিট কনসেন গ্রুপ, রোবেনটেক্স গ্রুপ, ফকির গ্রুপ, প্যাসিফিক জিন্স গ্রুপ, টেক্স আরফ BD লিমিটেড, বেনালিয়ান টেক্স লিমিটেড, মোশারফ গ্রুপ, ভিশন গ্রুপ, মিড এশিয়ান গ্রুপ, ফেসিয়াল BD গ্রুপ, টেক্সিমকো গ্রুপ, মজুমদার গ্রুপ, দেবনিয়াল গ্রুপ, তামিসনা গ্রুপ, বিটপি গ্রুপ, নাসা গ্রুপ, শিকদার গ্রুপ, তুসুকা গ্রুপ, সেলিন গ্রুপ, আরমানা গ্রুপ, মডেনা গ্রুপ, পারমন্ট টেক্সটাইল, আকিজ গ্রুপ, ABC গ্রুপ, শারমিন গ্রুপ, পার্টিস গ্রুপ, ACS টেক্সটাইল, সেন্ডি গ্রুপ, পান্ডামা টেক্সটাইল, মডার্ন ডাইং, নিশা ট্রাফিক্যাল, AB গ্রুপ, শারমিন গ্রুপ, পার্টিস গ্রুপ, পান্ডামা টেক্সটাইল, মডার্ন ডাইং, নিশা স্কোয়ার গ্রুপ, কটন গ্রুপ, দাদা গ্রুপ, আজিম গ্রুপ, বাংলা ফেব্রিকেশন,
বাডাস গ্রুপ, রিদাস গ্রুপ, রেজা গ্রুপ, মাসিতা গ্রুপ, সাহাম টেক্সটাইল, ডাইং ডিভিশন, ইউক গ্রুপ, ন্যাচারাল গ্রুপ, এনআর গ্রুপ, মাস্কো গ্রুপ, করণী গ্রুপ, আনসিন গ্রুপ, এপিএস গ্রুপ, ইসলাম গ্রুপ, এমএম গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রি, আজিজ গ্রুপ, আনোয়ার গ্রুপ, গোলরি গ্রুপ, এসএনসিং গ্রুপ। দর্শক, আজকের ভিডিওটি যারা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে নতুন আসবেন বা পুরাতন বিভিন্ন জায়গায় ইন্টারভিউ দিতে যাবেন, ওই ক্ষেত্রে আপনাদেরকে প্রশ্ন করতে পারে যে এই ফ্যাক্টরির নামগুলো শুনছেন কিনা, বা আপনি কোন কোন ফ্যাক্টরিতে চাকরি করছেন। তো আপনি যখন কোনো একটা ভালো ফ্যাক্টরিতে চাকরি নিতে যাবেন, যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করে এই গ্রুপ অফ ফ্যাক্টরিগুলো কিছু কোন কোন ফ্যাক্টরিতে কাজ করছেন সেই ফ্যাক্টরির নামগুলো বলেন, তখন আপনি যদি এই ভিডিওটা জানা থাকে তাহলে আপনি তাদেরকে বলতে পারবেন। দর্শক, আজকে ভিডিওটা এতটুকুই। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।